Piri papa iria ara e papa whatitiri taka tū mai. Tēnei tūpā. Maranga mai kei runga. Mai tūraki rai. Ki remu taka. Mai remu taka ki remu rapa. Koe rā ngā tongi whakatongi e o mātou tūpuni te rātu rautau i o rātou tainga mai ki te upoko o ti kanei. Me kei no taranaki whātu nui te mana o te takiwā nei, tēnei takiwā ko pipitia o te upoko o tika. Ko tēnei tētei o te atiawa o taranaki iwi e tūane me i kauana ki a koutou katoa. Koutou nau mai. Whakatau mai. E mei ki o koutou mate. Nā koutou i tangi, nā koutou i mei. Pērā i a māua i a mātou nei o te aukainga, nā mātou i tangi, nā mātou i mei. Me ki ngā mate. Aere atu rā. Oki ai ki tū o te ārai. Kia koutou te ongoora, tēnei te mei atu kia koutou. O koutou pūkenga, o koutou mai. E mei mai o a i rongo i o koutou mana, o koutou reo, o koutou pūkenga. Ka uri te mei, kia koe te minita, tēnei te mei atu kia koe. Me te tumuaki o te whare wānanga nei, ngā mei, ka kaimai, i mo i a koe, i a koutou, tēnei te mea atu ki a koutou, ki te rangatira, o Ngāti Koroki, ka ukura, tainui tēnei te mea atu ki a koe oki. Nau mai, ara mai. Ka uri ki a marama katoa. On behalf of the Mana Whenua of Wellington, Taranaki Whānui, I'd like to welcome you all here. When I first started speaking, I laid out the tribal boundaries, which start on the other side of the harbour, a prominent point that juts out into Cook Strait and follows a river system up to the top of Rimutaka, where that separates the iwi of Ngāti Kaungunu and Rangitane from Taranaki Whānui, and then the boundary goes right down to the south coast to Rimurapa. And this was set in the early 1800s when the people from Taranaki took over this area. And just when the first ships arrived, it was our tupuna that welcomed and settled the first settlers, as you can imagine, after travelling from England and coming to this land. It was quite difficult, but they were welcomed and supported, as I am welcoming you all here this morning. It's wonderful work that you do. It's very important that we have a numerate and literate population. One does wonder why this hasn't happened in the education system, but these things happen, but obviously you're taking care of this. I think we've probably never been as literate and numerate as we are now, but I'm sure there's still work to do. So I thank you for the work you do, and welcome, thrice welcome. Nau mai, ara mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Tēnā koutou, e hoa mai, ko tai mai nei, i tēnei rā, nō reira rā, e hoa mai, kia ora rā, koutou katoa. Nō reira, āpiti hono tātai hono rātou, tonga mati ki a rātou, āpiti hono tātai hono tātou, te ungora ki a tātou. Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa, kia ora. Whakarongo ki te tangi a te manu, tuituia. Tui ai runga, tui ai raro, tui ai ki te erenga tangata, ka rongo te pō, ka rongo te ao. Ka rongo hoki
Beki te mihi atu ki a rangi nui me papa tuanuku. Ki tō tātou pautoko manawa ko tō tātou ki ngi tū heitia. Nā manaakitanga katoa kei rungi aia. Te whare kāhui ariki whānui tonu. Tai no atu ki te whare o tara pīpipi pai marire kia ratu. Ka tui anō hoki rātou ko whiturangi tia, ka tika. E heke ngā mate huhu o te wā, me tuku atu. Ana, nā pito katoa tēnei o tō tātou whenua, ki te ao whānui tonu. Nō reira te hunga ko wairua tia, te huinga kahurangi, hoki atu moi maira. Ka tira ka huri ki te kaupapa te wā me te mihi atu ki ngā pau whenua, ara ngā pau tangata o tēnei o ngā rohe. Ngā uri o tērā o nā maungahi, te maungahi o Taranaki, anei te mihi atu ki o koutou. E tautoko nei te kaupapa o tēnei wā. Pepehe rā nā hononga o tainui ki a koutou, ara nā te ua hau mēne, tērā o tō tātou whakapolo i tākoha mai ki a kingi tāwhiao, te pai marire. Nō reira, e rua nā kiwai o te kete, kei a koutou tētihi, anei mātou o tainui, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. Ka tira ka huri anō, ki a koutou meki, waiho te minita hei tua tōru tua whae, nari ki a koutou, nā karangatanga maha. Ko tau mai ki tēnei o nā papa o te Whanganui a Tara, nau mai hara mai, nau mai whakatau mai, tautoko nei nā mihi o tō tātou rangatira. Ka tira ki a koe te minita, he mihi nui tēnei ki a koe, tautoko i tēnei kaupapa, taino atu ki te tūmoaki tuarua o te whare wālago o Whakatau Alistair, a lei anō hoki te mihi atu ki a koe. Engari nā ringa raupa, Diana, Nikki, a lei anō hoki te mihi atu ki a kōroa koutou Shona e tūtuki pai tēnei mahi. Engari koe a tērā, hei mihi aroha ki a koutou, i tai mai i roto te whakaaro kotei. Nō reira, anei te kōrero, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ok, ka waiata koutou, taku waiata, e tu, e toru ngā mea, ngā me nui, e ki ana, te pai pera, whakapolo, tūmanako, ko te menui, ko te aroha. Kia ora boa koutou aroha. No. Nō reira, piti horo tātai horo rātou ko whiturangi tia kia rātou. Piti horo tātai horo. Tātou e hui tahi nei i raro i te baru o tō tātou whare. Ka aroha Canes. Ka pai Highlanders. E hoelo, he kaupapa no tērā, he kēmu nui a pōpō i Samoa, nō reira, laptops up. Engari, nā mihi nui kia koutou katoa, tēnā koutou, kia ora tātou. Ka huri ki a koe mo te karakia. Tēnā koe te rangatira. Ai wakakapi tēnei wāanga me karakia ana, me kei. Kia tauna i rungi a tātou kutoa te wairua ngā mātua tupuna, nā rātou whakatakotu te ara i koinga ma tātou ngauri. I whakatoi o tātou ngākau te wairua, me te tikanga ai ngākau nui a tātou, kia āpai a tātou mai katoa i roto i te pono te tika te māramatanga me te aro ao tētei ki tētei. Ko ranganui e tū nei papa tūnuku e takoto nei. Ko ai ara e rongo, e whakaireake ki runga. Kia wātea, aira, kua wātea, au, pai mārere. Kia ora. Kia ora e te rangatira. It is my dubious honour to introduce, I can say that because he's my boss,
to introduce our Vice Chancellor for the University of Whakatau. But before I do, Alistair was our Dean of the Faculty of Education a wee while, and then he's climbed that mountain to occupy the Vice Chancellor's position, a Deputy Vice Chancellor's position. And so without any further ado, I'd like to introduce my boss, or the Deputy Vice Chancellor, Professor Alistair Jones. Mai te pakipa. Tēnei hui hui mai tātou, tēnā koutou Kraitiana, Peter, Evelyn, mō au Mihi Whakatau. Me tākou nei, e tātoko e au Mihi. Nō reira, Waikato iwi, Waikato awa, Waikato taniwhā he peko taniwhā, he peko he taniwhā. Ke mihi a koutou katoa. E nā waka, e nā reo, e nā mana, no haramai rā. E te minita, tēnā koe. E te manuhiri tuarangi, tēnā kou. Koutou katoa, ko haramai nei rā, rurana te reo karanga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you, Kraitiana, Peter, Evelyn, for the formal words of welcome. And my role here today is to support those sentiments. It's wonderful to have so many of you here at this conference, and on behalf of the University of Waikato, I'm delighted to welcome you here for the Symposium, the National Centre for Literacy and Numeracy for Adults, entitled Flying Higher, Literacy and Numeracy in the Tertiary Sector and Workforce. In particular, I'd like to acknowledge and welcome the Honourable Stephen Joyce, Minister for Tertiary Education, and our keynote speakers, Ganesh Nana and Catherine Hazelwood, who will speak to us later. This is indeed a very exciting program, and one I wish I could share with you for the next 2 days, but as we have the Minister of Tertiary Education, I'm flying out to China this afternoon to sign an agreement, hopefully, that will allow us to teach our programs in China. So I'm sorry I can't spare more time with you, and it's probably why you've got the Deputy Vice-Chancellor, not the Vice-Chancellor. But the University of Waikato is very proud to host the National Centre, and it's grown out of an initiative when the university, Kraitiana reminded me, when I was the Dean of Education 2008 and 2009, and Sapphire was there as well, and we put in a proposal to run a regional centre for literacy and numeracy for adults. I got a phone call from TEC, as you do, on 4 o'clock on Friday afternoon. And they said, look, you've been shortlisted and we want you to come down and present on your proposal on Monday. And we thought, well, that was fine. And by the way, could you present on a national centre rather than a regional centre? So we coloured in the rest of the map, and the rest, they say, is history. But I think that was an incredible amount of work that the team put together over the weekend, and I think the fact that this is the 6th conference, the work is still ongoing as a tribute to that initiative in those days. One of the things that the National Centre set out to do was really have research-informed professional development, and why it was based in a university. And that is engaging with policy, engaging with politicians, and making sure that we can deliver the best possible outcomes for learners within New Zealand Aotearoa. And one of the things that we put in that initial project was not to think regionally, not to think nationally, but to think globally. Bring the best of the world to here, but also take what we could to the rest of the world. And that's what we've achieved, I think, in the National Centre. This is, the 6th National Centre Symposium. And Minister Joyce has been to all 6, and I think this must be a record for a minister. I think it shows his commitment to this initiative and the fact that it's ongoing. The National Centre is indeed reflects the tone of this conference and is flying higher. Notable steps since 2009 have really been creating this national infrastructure, which you're all part of, and it doesn't happen without you. The learning progressions, embedded literacy and numeracy, the National Centre's Māori and Pacific strategic action plans,
and also the regional initiatives and the city initiatives such as Tairāwhiti and the Waikato Regional Literacy and Numeracy Networks. These are homegrown networks that are supported by an infrastructure around the National Centre. The National Centre has also been able to support through Symposium lists how we bring experiences internationally, such as Alison Sutton's Winston Churchill Fellowship from her experiences in the US and the UK, and bring those today. As we move forward, one of the great things that people like in my job, and I'm sure the Minister does like too, is when things cease to be projects and become business as usual. And literacy and numeracy for adults from 2012 has become business as usual. However, that's a great advantage, but it's also has some pitfalls. And one of the things is we can lose sight of the exciting part of the project, and it's timely, I think, we remind ourselves that if it is business as usual, how we continue to invest in that, how we continue to support it and create that passion and continue with it. I'd also that I'd want to say that one of the key things about the adult literacy and numeracy initiatives is this feeds into so many other initiatives of the Minister, in actual fact. Particularly regional growth strategies, increased productivity, social outcomes and social wellbeing, but also new initiatives such as Nation of Curious Minds. Unless we have a literate and numerate population, we can't even think about having scientific and technological literacy. And one of the things that I found interesting with some work that we've done is that we have a thing called the Science Learning Hub, which is also funded by this Minister. But one of the things is that that's actually now starting to engage with families. Unless families can engage in conversations with their children around some of those things, then we're not going to get the step change we need. And so this forms, I think, the basis of many of this government's initiatives that will make a difference within this country.